Sham no mitra sham varunaha sham no bhavatvaryama sham na indro bruhaspatihi sham no vishnururkramaha namo brahmane namaste vayo tvameva pratyaksham brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami ritam vadishyami satyam vadishyami tanmamavatu tadvaktaramavatu avatu mam avatu vaktaram om shanti shanti shanti. During last 2 years, во время 2 последних лет I have continued the lessons online. я продолжал вести занятия онлайн. I hope many of you might have attended the classes. Я надеялся, многие из вас посетили мои лекции. How many of you have attended the classes online Сколько из вас посетило мои лекции онлайн? during January last 2 years? Во время последних 2 лет. Okay, good. Хорошо. So, we were studying about the GoldenStairs given by Madame Blavatsky. We were making a study of those GoldenStairs. Мы изучали золотые ступеньки от мадам Блаватски. Да. So, still one more, the last one is left, which we have to complete. Еще одна тема, которую мы не затронули, и которую затронем. So now, in this session, I think 1 or 2 classes, we can complete that topic. Я думаю, 1 или 2 класса, и мы завершим эту тему. And then we were also studying about the meaning of Rudra Sukta in the previous years, before last 2 years. Раньше, чем 2 года назад, мы еще изучали... What were you studying about? Rudra Suktam. Мы еще изучали Рудра Сукта. Explanation of the mantra. Объяснение мантры. So, and that was till 2019. До 2019 года. Because you have come here in 2019 and we were in Visakhapatnam. Потому что вы сюда приехали в 2019, а они были в... Да, в Вишакатам. So then a little part of
that Rudra Suktam also is left. Маленькая часть Рута Суктам осталась еще. So, I feel it is better that we can complete that also maybe 1 or 2 classes. Так что я думаю, будет лучше, если мы это завершим тоже в один или 2 класса на это уйдет. Then I will start teaching you the Sanskrit language. И потом я вас начну учить санскрит. Is it okay for you? Нормально? Okay. So in the GoldenStairs of Madame Blavatsky, в золотых ступенях мадам Блаватской. Blavatsky is from your country. Блаватской, да. Это из нашей страны. So, last year we have studied up to the step a valiant defense of those who are unjustly attacked. So that was the last one which we have completed last year. Valiance. A valiant defense. I will show you this in English. So here you see, a valiant defense of those who are unjustly attacked. Храброе защищение тех, кто неправом атакованы. Понятно? Кого неправом, да, кого неправом нападают. Да. Just to make a revision, to reconnect about this. Еще раз пройдемся по этому немножко. So often in everybody's life, часто в жизни каждого из нас we come across such situation. Мы встречаемся с такими ситуациями, where we find someone is attacked by another one person or maybe one group. Когда кто-то неправым кого-то атакует, или человек атакован группой, мы встречаемся с этим в наших жизнях. So this is not a justified attack, but an attack on a person who is weaker in a very unjustified manner. Это нападение никак не обосновано. Да. So how we have to react, how we have to behave in such situation when you are confronted, when you are there? Как реагировать в таких ситуациях, когда вы там, когда вы это видите? When such thing is happening before you. Когда это перед вами. As a spiritualist, as you know, what Madame Blavatsky has explained is these are the golden stairs. So these are the stairs for a spiritualist to go over. So how a spiritualist or how a student who want to be in a spiritual line should behave. Как студенту, человеку, который
изучает спиритуальность, который спиритуального направления, как ему реагировать в такой ситуации. И это то, что мадам Блаватский разбирала в «Золотых ступенях». Mostly in society what we see is that most of the people, they behave with indifference. В основном в нашем социуме можно увидеть, что людям все равно, они не обращают внимания. This is what we see in the present society, in the present human race, anywhere. Mostly we see this. Это то, что можно наблюдать в нашем сегодняшнем социуме, где угодно. Это то, что сегодня. But according to the teachings, scriptural teachings, because how the human beings have to be, how they have to behave, how they have to live, it is given through the teachings of the scriptures, from the masters, from the scriptures. Но в священных текстах от мастеров написано, как люди должны себя вести, как быть в таких ситуациях. For example, you know, in the Old Testament, например, в Старом Законе, в Завете, Moses, when he went on Mount Sinai and when he has seen the God in the form of light, he received 10 commandments. Когда Моисей зашел на гору Синай, да, он и видел Бога как свет, он получил 10 заповедей. Да. I think most of you know that. Большинство из вас знает это. So these 10 commandments is not just for a person or for a group of persons, it is for the whole humanity. Этих 10 заповедей не просто для каких-то там людей, это для всего человечества. Because these commandments are coming from God, it is not just limited to any race or any religion like that. Потому что это исходит от Бога, а это не лимитировано только какой-то расе или религии, это для всех. So whenever God will give those commandments, such commandments, either in the form of light or in the form when He manifests as an incarnation, God will give such commandments for the beings, especially for the human beings, because it is the human beings who are more complicated than the other beings. И Бог, будь он в форме света или в форме каких-нибудь инкарнаций, которые приходят на землю, Он дает нам эти заповеди и говорит, как нам жить, как нам быть, потому что человек существо сложнее, чем какие-либо другие, и ему это надо. So, all such commandments, all such, you have the Sermon on the Mount and all these things, all such things are, from time to time, they are coming from the Lord of the universe through some master or through some light for the human beings to follow so that we can make ourselves worthy to live. So we can make ourselves to make worthy to live, because we are on the planet and human beings feel we are more on the higher level of evolution. So, but we have to prove our worth. We have to. Then how to behave, how we have to
So these are all given in the form of such instructions. Эти инструкции или законы, или заповеди нам даны, чтобы мы, как люди, доказали, чего мы стоим. Чего мы стоим, да? Чего мы стоим? So therefore, и поэтому, in such situation where there is an unjust attack on somebody and we are there as spectator, what we have to do as a real, to prove ourselves to be worthy human being. В таких ситуациях, про которые мы говорили раньше, когда неоправданная атака идет, и мы это наблюдаем, что мы должны делать, чтобы доказать, что мы как человек чего-то стоим? We should always remember that всегда нужно помнить, что in the creation everything is conducted, everything goes on in the creation basing on the cosmic law. В создании все творится в соответствии с космическим законом. Because all the processes все процессы in the creation, в создании, they are according to the cosmic laws. Они в соответствии с законами космоса. So there is a law on the higher, that is cosmic law, and then we have social laws. Потом есть социальные законы. Это ниже категории. Общественные законы. And then we have personal law. И индивидуальные законы. So that is the highest, that is the ultimate cosmic law, which is never changeable. Космический закон, он никогда не меняется, он над всеми. And the other laws, we may frame, social laws are formed by the human beings in the society, and again personal laws still on the lower stage, but all these should be in accordance to because it is unchangeable and ultimate. So if you can make these things according to these cosmic laws, then we can live properly, and we can live in a good, as a human being, what we expect, when we have reached human level of consciousness, then we expect peace, we expect to have a good living and all these things. But if you want that, you have to follow, you have to make according to the cosmic laws. Otherwise, if you go against this, then you will create all the disturbances and all the problems. Если строить общественные законы, индивидуальные законы в соответствии с космическим законом, то у человечества будет и мир, и любовь, и все на Земле. Потому что иногда мы идем против космического закона, оттуда появляются все невзгоды и все нехорошее. Космический закон должен
всегда быть над социальными и индивидуальными законами, и если они им будут руководствоваться, то тогда будет нам счастье. So we have to first try to accept and honor because the laws of nature, because nature is much higher than the human consciousness. So we have to be always subordinated to the laws of nature. We have to? Be subordinate. We have to follow that. Да, нам нужно подчиняться законам космоса и природы. И we have to be subordinate and... We have to be subordinated to honor. Нужно почитать этот закон и знать, что он над нами. Because it is not only the human beings in nature, it is for all the beings. We are one among them. We have to remember this. Это не только для нас, как для людей, это для всех живых существ на планете, и мы должны об этом помнить. Он универсален. Mostly the human being feels that he is privileged. В большинстве своем люди чувствуют себя, что мы привилегированы. To attain human birth is a privilege. That is how mostly human beings we feel that. Люди думают, что родиться человеком – это привилегия. Но это люди так думают. But we have to realize that it is not a privilege, it is an opportunity given to us. Но это не привилегия, это шанс, который нам был дан. And also it is great responsibility given to the human race, human beings. It is a responsibility towards the other beings of this creation. И с этим идет очень большая ответственность к остальным существам на этой планете. So, it is not a privilege, but it is an opportunity to fulfill our responsibility. Это не привилегия, но это шанс, как it is not a privilege. Yes, it is an opportunity. It is an opportunity to attend to our responsibilities. Это возможность, как проявить свою ответственность к другим. So in that, if we understand like this, then in such situation we will not be indifferent. But what we have to do then? Если мы на это посмотрим вот с этой точки зрения, то в таких ситуациях, которые мы разбирали ранее, про атаки, мы не будем, нам не будет все равно. Мы будем думать, что можно сделать. So when you find there is an attack on an individual or a group, maybe mostly an individual also. So there is an unjust attack. Так что если когда вы видите, что кто-то атакован неправом, then what we are expected to do is we have to try to defend and stop this, to defend such person who is subjected to such unjust attack. We have to defend, we have to stop this. От нас ожидается то, что мы это остановим и не дадим этому случиться. But most of us
И заступимся за человека, но большинство из нас most of us in that situation, в такой ситуации we feel that, oh, maybe I have no power to stop this, to defend. So we try to avoid this. мы думаем, у нас недостаточно сил для этого, я с этим, наверное, не справлюсь, так что мы избегаем таких ситуаций. And as if you are not concerned with what is happening before you. Как будто это вас не касается, что перед вами творится. Such type of behavior in the human beings is not new, it is from the beginning. Это не новое поведение, это с самого начала люди себя так всегда вели. But it is very less in some ages and it becomes more and more in some ages. Но в какие-то века и времена это больше это поведение, а в каких-то меньше присутствует у людей. When you observe the history of human beings, Если посмотреть на историю человечества, it's not just the history of one country or one nation, but the whole humanity. не только историю стран, но вообще историю человечества как целого. You know, the scriptures from the scriptures that there are time scales, there are different scales. The time scales, bigger time scales, they are called yugas. Югас называются временные шкалы, которые, да, историки называют югас. For example, we are now in Kali Yuga. Сейчас мы в Кали-юге. So Kali Yuga has its own special features, how the human beings behave. There is, so this you find in different manner in different ages. Кали-юга по-своему своеобразна, и люди в ней тоже ведут себя по-своему. But the cosmic law never changes, law of nature never changes, but laws of individual natures, means human beings and all these, they keep changing according to their behavior, according to their thinking in different ages, different yugas. Закон космоса никогда не меняется, но индивидуальные законы, общественные законы, они меняются в разные времена и зависит от того, как общество думает, какие его идеалы, как себя ведет и так далее. And how will be the behavior of the human beings during the different yugas, that is very clearly given in the scriptural texts, in the scriptures. И как себя будут вести люди в разных временных периодах, в разных югас, это все написано в священных этих текстах. And these yugas, these time scales, they go on repeating in a cyclic manner. Эти временные периоды, они цикличны, и они повторяются. These are all given in these scriptures, which is given once again by Madame Blavatsky to the modern world in English. И в текстах все написано, также в тексте мадам Блаватски, которая по-английски есть. So these yugas, Kali Yuga, for example, you have these are the human years which comprise the Kali Yuga.
This Kali, for Kali, this is the extent of human years, you know. You have 1 year. So, this number of years. Столько лет. This is how much time is Kali Yuga? Yes. Это столько лет длится Кали Юга. 40. Нет. It's 432,000 years. 4 lakhs, 43230 zeros. So 432 тысячи лет длится Кали Юга. 400,000 and then 32,000 then. So, we are in the very beginning because we have only completed till now Мы в самом начале. 5,200 years only. Мы в самом начале Кали-юги, мы только прошло только 5000 лет от этого, от начала Кали-юги. So, in the previous yugas, you know, before Kali, there is called Dvapara. Это юги, которые были перед Кали-югой. Двапара. Dvapara means 2 times. Это значит... So, when you multiply by 2, that will be the extents of Dvapara. Двапара значит 2 раза. И, наверное, если это сделать, то получится 2 пара. This is. And previous to that is Treta. Перед этим была Трета. Treta means 3 times. Трета значит 3 раза. Multiply this by 3. Then you will get that. Это умножить на 3 и будет Трета. And then before that the first one is Krita. Перед этим была Крта. It's 4. And 4 times. So multiply this number by 4 times. Then you will get this Krita. Крта умножить на 4 первую цифру и будет Крта. So what you find is the human beings who lived in this Krita, they followed the cosmic law in a greater extent. Mostly, most of them who were there, they followed this completely, following the cosmic law, and with all the cooperation with all the other beings, like this, they lived in Krita Yuga. Люди, которые жили в Крте, они больше следовали, да, космическому закону и были, да, в большей гармонии друг с другом. When it passes Krita Yuga and then entered Treta, then this has changed a little bit. So when you, for example, there are 4 yugas, so you take these four parts of this. So in Krita Yuga, in all these 4 parts are completely according to this. The 4 parts means the total behavior of the human beings. When you take it in 4 parts, it is completely, all these is totally according to this and lived in a very good, peaceful manner. 4 parts of this behavior of the people, totally. Just to know, 4 divisions. If you make 4 divisions or 4 parts. If you make 4 divisions in... And then in Krita Yuga, all the 4 fully is according to this. So I will give you another example. They have given in the scriptures, there is a cow
Because cow, how many legs? It has 4 legs. You know? В текстах есть, например, корова. У коровы 4 ноги. So in Krita Yuga, this cow, which is symbolically, this could walk on 4 legs. В Крта-юге, например, вот 4 ноги символизируют 4. When it started with Treta Yuga, 1 leg is paralyzed. В Трета там уже 3, одной ноги не хватает. Совсем так. Если бы мы, например, каждую югу разделили бы на 4 части и представили бы эти 4 части как каждую ногу у коровы, то в Крта-югу, так как люди следовали космическому закону, эта корова Были все ходила 4. на 4 ногах, Да. и она ровно шла. В Трета-югу у нее уже она уже хромала на одну. So the cow has to walk with 3 legs only. And then as we get to Kali And Yoga, then it came to Dwapara, 2 legs were paralyzed, only with 2 legs the cow has to move on. и чем уменьшается, 2 пара уже 2, и Кали-юга 1 нога, и это уже как парализованная вообще корова. И потому что для полного как бы счастья нужны 4 части, как он там написал. So the cow is a symbol of the law. Корова символизирует этот закон. So when it came to Kali, 3 of the legs are paralyzed. It has to stand on only 1 leg. У Кали-юги 1 нога остается у коровы. So we are now in Kali Yuga. We can see this change in the behavior of the human beings, how we are now. И мы сейчас в Кали-юге, и можно заметить как раз, насколько поменялось поведение людей, так как у коровы 1 нога, и она парализирована почти. So therefore, these unjust attacks will become more and more in this Kali Yuga that we can see everywhere. И будет больше и больше необоснованных атак. So even though the human being could achieve so many things, and human being claims that we have advanced in our many things than the previous ages. Now we are very evolved, very advanced, but it has nothing to do because we are not peaceful. Our life is not peaceful. We make more complicated because of our such type of behavior. И хоть люди думают и говорят, что они столько всего сделали, столько всего доказали, столько всего изобрели, к чему нам это, если люди разучились жить в мире и потеряли мир из своих жизней и разучились жить в гармонии? Basically, the laws of the forces of nature, whom we call devas, what they expect is from the human beings is you live and let others live properly. Live peacefully, let others also live peacefully. This is from the devil? From the devas, from the forces of nature. Силы природы, так называемые девы, девас, говорят, живи и дай другим жить. In a small society or in a bigger society, bigger nation, and on the planet, you go on from smallest scale to largest scale. Это относится как к самым маленьким там, пары общества, так и больше как страны и весь народ. So in this step, what Blavatsky is explaining is, so how we have to be is that we have to be ready, we have to try to behave
to defend, to offer our defense, a valiant defense of those who are unjustly attacked, those who are subjected to any unjust attack. When you are there, as a real human being, you have to offer your defense. И мадам Блаватский говорит, что как настоящему человеку с принципами, нам в таких ситуациях, когда происходит необоснованная атака на другого, нам нужно защищать и становиться на его сторону. Then only peace will be established, and then we can really experience a peaceful existence. И только тогда придет мир, и мы сможем существовать в мирном обществе. But when we read that, when we listen to that, what is given by Blavatsky in this step, when we listen to the first time, then we feel immediately, many questions arise in our mind that, how is it possible? Because when such attack is there and something is going on, how can I stop this? Because I may be in danger. That is how we feel. Но если мы над этим задумываемся, у нас сразу возникают вопросы, но как же так? Я же могу попасть в опасность. Many times we come across such a situation when, everywhere, because the human behavior is the same in any nation, in any country, because human psychology, human nature, it makes a little difference, but mostly it is the same. Therefore, when you are in such situation, immediately what do you think? Oh, I must keep myself away because to protect myself. This will be the attitude, what you find. This is the attitude. Yes. В основном везде на планете одинаковое, можно встретить людей с одинаковым поведением, да. И мы это не раз встречали и замечали, наверное. И это поведение, о нет, это опасно, и мне нужно от этого сохраниться дальше, и лучше в это не вмешиваться. When we have studied the previous step of this GoldenStairs, you compare with these two steps in our life, for example, because this is a real psychology, a positive psychology. It is not just a psychology, modern psychology, where you find only the problems projected without solutions. This is not like that. Это настоящая психология, которую можно применить. И these are the two steps, what you said? These two steps, when we compare this step and previous ones, there are two. This other step which we have studied before that is. Если это сравнить с предыдущими ступеньками, которые называются ступенями. A courageous endurance of personal injustice. Отважная стойкость. Personal justice. This was one step. Это мужественная выдержка при встрече с личной несправедливостью. A courageous endurance Это предыдущий. of personal injustice. This is one step which we have studied 2 steps before, and the present step we are studying is. Это предыдущие ступени, а сейчас мы изучаем
Доблестная защита ближнего от несправедливых нападок. Вот так. Вечная несправедливость. This is the present step we are studying. Сейчас мы изучаем A второй. valiant defense of those who are unjustly attacked. So, you compare this. You put yourself, when you are there yourself, if you are subjected to some injustice personally on your personal life, in your life, if you have some injustice, Если вы, вот, например, взять первую ступень, если вы встретились с несправедливостью к себе from other persons, how we instinctively how we behave is to react and to fight. инстинктивно мы реагируем тем, что мы боремся с этим, что мы To fight for justice and all these things. боремся за справедливость. But courageous endurance, you must have courage to endure the personal injustice. Endurance. Но нам нужна храбрость, и endurance. Yeah. Нам нужна храбрость, чтобы справиться с этими, да. You know, it appears most unpractical in our normal sense of thinking. On the normal thinking, this appears unpractical Это может for the rational thinking. это рационально думая, это может казаться непрактичным. But Но if we can follow this, we will realize that it is most practical because it increases our strength. Но если нам получится этому следовать, то мы поймем, что это очень даже практично, потому что это повышает нашу силу. How can you develop endurance when there is personal injustice? You need courage. Вот endurance как. Да, вот что нам нужна выносливость. Как нам разработать чувство выносливости, когда... Чтобы разработать чувство выносливости, нам нужна храбрость. But how you can develop this courage? Но как разработать храбрость? Here we have to know that Тут нужно учесть, что when we study the Yoga Sutras of Patanjali, because Yoga Sutras of Patanjali, that also gives real psychology, no? Когда мы изучаем йога-сутры Патанджали, там тоже про настоящую психологию идет речь, про применимую психологию. There he explains about, in Sanskrit it is called ahimsa. Ahimsa means harmlessness.
Там говорится про такой концепт, как ахимса. Это harmlessness. Ненасилие. It is also Ненасилие. called, it is also called non-violence. Ненасилие, в общем, да. It is called generally non-violence, but exactly it is harmlessness. Ahimsa. Himsa means harm. In Sanskrit, himsa means harm. Химса Ahimsa это means насилие. harmlessness. Химса это насилие, а ахимса это не насилие. So this is one of those things which we try to develop harmlessness first in the mind and then in our action, both. Because unless you develop this in mind, it cannot come to your action. Everything what we get in our action coming from our mind, our thought. Так что нам нужно стараться это внедрить в свою мысль, и чтобы потом внедрить в свои поступки. Our action is a result of what we think, thought. Наши поступки – это результат того, что мы думаем. So we have to practice harmlessness, and that gives you courage. That is the secret of it. Так что нам нужно практиковать ненасилие, и это вам принесет courage, храбрость. Unless you put in practice in your daily life, you cannot really realize this. Courage is not just physical strength. Courage is not physical, transphysical. Храбрость это не только заключается в теле и в телесной силе, это что-то над этим. И если каждый день это не внедрить в свою практику, этого не будет. If a person has good muscles and all the strength, but if he has no courage, it is of no use. К чему много силы и мышц, если у человека нету храбрости, тогда это ни к чему. So to develop this courage, what is required is ahimsa, harmlessness. Чтобы разработать это чувство храбрости, нужно начинать от in your thinking and in your action. Non-violence, от ненасилия. Сначала в мысли и потом в действиях. This we have to put constant application, otherwise you cannot get it. Это нужно все время над этим работать, иначе это When не you достигнуть. practice this, you will realize this, that you are growing more and more courageous. Если это практиковать часто, то вы скоро поймете, что у вас появляется больше храбрости. Where you have courage, you have no fear. И когда у вас есть храбрость, то нету страха. But you have to practice, then we will realize. Но нужно делать. One or two practical examples I'll tell you. For example, when you are in a forest, Практический экзампл. Например, пример. Когда вы в лесу, then you have some wild animal like a bear or some wild snake or something before you. и видите какого-то дикого зверя, например, медведь или там змея, Then immediately in your mind you start reaction. The fear operates in your mind, and then
wrong type of thinking and wrong type of action will go on you. That is, and what happens? This rouses the same type of reaction in the mind of that animal. И сразу у вас в мысли появляется страх, который потом провоцирует не те действия и не те поступки. Но, что интересно, та же самая реакция у животного. Because, this is very sure and clear, because, the mind, animal has its mind, we have our mind, and when you make when you project any thought, then it will be transferred to that other being. Если вы подумаете какую угодно мысль или почувствуете что угодно, это сразу же будет перенесено на другое существо. Так что, как только вы почувствовали страх, оно передалось тому же зверю. If you are a person who are constantly practicing ahimsa, non-violence, or harmlessness, then even if you are before such a wild animal or something like that, your mind, when it is not disturbed by fear, then the other being will be calm and you will have no problem at all. Если вы как человек практикуете не насилие, и потом встретитесь со зверем вот в такой вот ситуации, то вашей мысли не возникнет страх, и также он не возникнет тогда в мысли этого зверя. И у вас the fear won't be in the mind of the animal, and yes, when you look, for example, you have some tiger or some bear. By looking at it, so then you feel afraid. When you feel afraid, and then the animal feels afraid from you. Afraid, yes. But with non-violence. But when you have you can practice non-violence, then there is no fear. Then the animal also will have no fear with you. So just it moves normally, we can move normally. Yeah. It's no problem at all. Ну, как я сказала, да, у вас не будет страха, и у зверя не будет страха, и no problem. Yes, because this I can tell you from my personal experience. From personal experience? Yes. Это он говорит из своего опыта. Anybody can practice this. Кто угодно может это практиковать. So, constant, that is why this is one of the important things to be practiced given by Patanjali. You have to put into practice every day in your daily life, with every person, with every being, with your mind and reaction. When you develop non-violence, then you are free from fear, because when there is courage, there is no fear. Но нужно это практиковать каждый день в своей мысли, в своих действиях с людьми. И поэтому, когда у вас принцип ненасилия, то тогда у вас есть и courage, храбрость, и тогда нету страха. So, in this instance, when you are subjected to personal injustice, so you have to develop endurance, and this can be possible when you develop courage, courageous endurance. Так что, когда вы встречаетесь с несправедливостью, у вас, so when you're faced with injustice, yes, on the personal level, if you are confronted to
subjected to injustice. Да, так что когда вы встречаетесь с несправедливостью к себе, then if you develop endurance, you have to develop this, you have to use this endurance. тогда если у вас будет выносливость, выдержка, выносливость, This requires a courage. Courage is, when you are not courageous, you cannot have endurance. и выносливость идет руку в руке с, я забываю это слово, с храбростью, да, вот. Когда нету одного, нету другого. So, she has given this, Madame Blavatsky has, this she has given in one step, in one of these steps. And then she has given this, when other person is subjected to unjust attack, then you have to, what you have to do? You have to try to defend that person. This is not true for injustice for you, you have to use endurance. Injustice for other person before you, unjustly, then you have to try to defend. Это отличие в этих двух ступенях. Первый, когда у вас, когда несправедливость к вам, то вы должны практиковать выносливость. А когда несправедливость к другим, то вы должны заступиться и быть храбрым, заступиться и defend, защищать. Это отличие в двух ступенях. That is your question. Maybe what I told you maybe it's just for the person. You cannot know what is just for the person. Maybe they are trapped in that situation. And it's difficult. Is that dangerous or not? Okay, but in the situation, you can, when your mind is balanced, because of the practice of such things, when you are balanced mind, then you can easily know whether it is with justice or injustice. No difficulty in that. You can make a proper discrimination when you are practicing this. When you are practicing these steps given, then your mind will be very tranquil, and then you can make a proper discrimination, whether that is just or unjust. No problem. Вопрос был, если, может, что атаки не всегда же бывают несправедливыми. Может, это справедливая атака, что потом? Как понять? И ответ был, что если у вас сбалансированная мысль, сбалансированный ум, да, и в гармонии, и вы живете с этими принципами, как не насилие и другие, то вы сможете понять, когда это... У вас вырабатывается у вас, различать. да, способность различать, когда это оправданная и когда неоправданная атака. Oriented with violence. What's the difference with submission? For example, in COVID, there are so many things just need the whole. Yes. You can make
personal injustice. It is only on the personal level and the personal injustice. In this example of COVID, it is not personal. It is for the whole race. That is a higher level. Personal level, social level. For social level, you have to act in a manner in which where you have to defend. Because at social level, you are working for everybody. But in personal level, it is for you only. So for you, if there is some injustice towards you, personally, then you try to use this endurance. Because that will develop your courage, the level of your courage. But on the social level, that is not in the personal. This is the difference. For example, a soldier in the war, and there is another person who kills also other people when he doesn't like or when for other reasons. But this is personal, this is not personal. Soldier is not killing due to his personal views or personal decision. But the other person he is not a soldier, he is a murderer. He is an assassin. He is a murderer. So these two are different. They appear like one now. So that is on one level, this is another level. So personal injustice, you have to use endurance. On social injustice, then you have to put your effort to counteract that. This makes the difference. Вопрос был, если вкратце, то вот эта выносливость в связи с ситуацией с ковидом. Сколько же можно терпеть? Нельзя же, мы же ничего не изменим тем, что будем терпеть. И ответ был таков, что это разные вещи. Это была несправедливость на общественном уровне, а не на персональном уровне. Так что, когда несправедливость происходит на общественном уровне, мы должны идти в бой и защищать, а не терпеть. So this is we have to always remember on personal level, and this is for the other person or group, but anyone who is subjected to injustice. What happens if we are indifferent in this situation? Then, according to the law of nature, afterwards you will be subjected in the same manner. Then no defense for you. Что случится, если мы не заступимся за другого, когда мы видим, что он несправедливо, на него несправедливо нападают? По законам космоса случится то, что вы попадете в такую же ситуацию, и за вас никто не заступится. И вот. And that is why, these two are, why we are comparing this is, when we can understand this in a comparative manner, then we will know that is a different level, personal level, and this is on the social level. So always importance is to be given to this social
level than the personal level. Нужно смотреть на это как на две ступени, две разные ступени. Одна на общественном уровне, где нужно идти в бой, и другая на личностном уровне. And what is given in the scriptures is that if you are in a situation where there is, when there is some injustice, an injustice to a person before you, you have to try to defend. And if you feel that you have no much strength, if there are a group of persons and you cannot defend that person, then what you have to do then? Automatically this question arises. You are alone. You find a person being attacked by a group of persons without justice, and you cannot fight them back if you have no such your strength, then what you have to do? Ну что делать в ситуациях, когда вы видите, что на кого-то несправедливо нападают? Это, например, группа людей, и вы понимаете, что у вас недостаточно силы защитить человека. Then you should get away from there. You should not be there to keep looking at it, whatever is happening before your eyes. Either you have to stop using your courage, or if you feel you cannot do it, get away. But don't be there as a spectator. Тогда нужно либо идти уже в бой и заступиться, либо уходить, убегать и не смотреть там как зритель. That is according to cosmic law. Because if you be there, if you are there as a spectator, without any effort to stop this, then you are also considered as a culprit, and you also will be punished. Punished not by maybe on the spot, but you receive punishment from the higher forces because of your wrong behavior. Потому что если вы там останетесь и будете просто наблюдать как зритель, то по законам космоса это считается, как будто вы был участником того же нападения, и вам достанется, и вам за это достанется потом по космическим законам. Because these are what they have given. They are real truths. Therefore, when you observe them, when you try to implement them in your life and observe them, you will realize that these are eternal truths and which are to be followed. If you don't follow, then you will have to undergo all these things in your life and many lives until you realize. There will be in one life you will realize that you have to follow definitely the law of nature. Otherwise, you cannot make a progress. Это универсальные законы, универсальные правды, и пока вы не научитесь жить с ними и жить по этим законам, то будет сложно. И пока вы не научитесь, в общем, жизнь вас научит жить по этим законам рано или поздно. И лучше раньше, чем позже, чтобы не повторять те же самые ошибки. So we'll continue tomorrow's class. Завтра продолжение. Vasudeva. Thank you. Vasudeva.